Hi everyone, I'm Sanjeev, one of the co-founders of Supermean.ai, a MicroSaaS that's generating $5,000 in revenue. So in the YouTube channel, we MicroSaaS பத்தி நிறைய விஷயம் பார்த்துட்டு இருக்கோம். போன வீடியோல bolt.new அப்படின்ற டூல் வச்சு ஒரு சிம்பிள் ஐடியா எப்படி லான்ச் பண்றது அப்படின்னு பார்த்தோம். இந்த வீடியோல I want to explore a tool called Lovable.dev. And Lovable.dev இப்போ ரீசெண்டா கொஞ்சம் பாப்புலர் ஆயிட்டு இருக்கு because it is easy to integrate with Supabase. What is Supabase? What is Lovable.dev? எப்படி ஒரு சிம்பிள் ஐடியாவை Lovable.devல இருந்து நம்ம பில்ட் பண்ணி லான்ச் பண்றது அப்படின்றத தான் பார்க்க போறோம். So இந்த வீடியோல we will not focus too much on the idea but on the execution. So என்ன பேசுறதுன்னு மறந்துடக்கூடாது நோட்ஸ் எழுதி வச்சிருக்கேன் because usually நான் ஒரு random flowல போயிட்டு இருக்கேன். So we'll start with Lovable.dev. So what is Lovable.dev? So Lovable.dev is an idea to app platform. So what that means is bolt mari, replit mari. Lovable is also a place where you can code through prompt. நம்ம வந்து one line of code கூட அடிக்காம ஒரு app நம்மளால end to end build பண்ண முடியும். So that like Lovable.dev is a platform like that. And why is it better than some of the others? See, frankly, எல்லாருமே இப்போ catch up பண்ணிட்டு இருக்காங்க. For example, Lovable.dev has a really good Supabase integration, but bolt.newலுமே அந்த integration கொஞ்சம் வர ஆரம்பிக்குது. So இந்த ஒரு app is better than that அப்படின்னு நம்மளால சொல்லவே முடியாது because each and every app is catching up to competition. So ஒவ்வொரு ஃபீச்சருமே எல்லா இடத்துலையுமே ஈக்குவலாக வர ஆரம்பிச்சிருக்கு. நமக்கு எது ஒர்க் ஆகுது நம்ம ட்ரை பண்ண தான் புரியும். And அதனால தான் இந்த சேனல்ல I want to try all the apps so that you get a flavor of what is out there. இப்போ நம்ம என்ன ஐடியால ஒர்க் பண்ண போறோம் அப்படின்றத நான் சொல்லிடுறேன். We want to do a simple to-do list app. So to-do list is as boring as it gets, but I want to do that because நம்ம வந்து we will not get caught up in the idea, we'll focus on the execution. So that is why we want to do to-do list app. So நம்ம to-do list appல இருக்கிற features ரொம்ப simple. The only difference between this and other to-do list app is it will only let you do one thing. So ஒரு simple UI இருக்கணும் and it should be authenticated, it should save your to-do list and it should show you. So நம்ம literally அவ்வளோ very simple தான் பண்ண போகிறோம். பட் இந்த ஐடியாவை எடுத்து எப்படி வந்து வெறும் prompt மூலமாக without writing a line of code we can turn that into a product அப்படின்றது தான் பார்க்கலாம். So first step when you have an idea, நீங்கள் வந்து Lovable டைரெக்டாக போயிட்டு ஓகே இப்போ வந்து நான் இந்த ஐடியா இருக்குது இதை வந்து நான் போடுறேன் அப்படின்னா it won't give you a great output. So நான் யூஸ்வலி என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா ChatGPT or Claudeல போயிட்டு say that I have a product idea into a fully featured AI coding tool. So இதனால என்ன ஆகும் அப்படின்னா ChatGPT or Claude are better at getting into specifics, getting into details, and that prompt will be more useful for a tool like Lovable. AI powered, நான் AI poweredலாம் சொல்லவே இல்லை, அதுவே எடுத்துச்சு. Okay, main task, center of the screen, subtitle, subtle indicator, drag and drop. Okay, user authentication, GitHubலாம் வேணாம். Okay, இதில் வந்து கொஞ்சம் நிறைய இருக்குது, நமக்கு அதெல்லாம் வேணாம். So I will use an app to speak into the mic, it's faster. This has too many features. Remove everything. I just want the app to focus on having one functionality, which is to focus on one to-do list. There should be drag and drop. There should be Kanban. Remove everything around security apart from just basic login, logout and just basic task management. ஓகே ஸோ இப்போ வந்து ஏன் நம்ம சிம்பிளாக ஃபோக்கஸ் பண்ணோம்னா எஸ்பெஷலி when you're building with AI tool, it's good to start with something super simple so that it knows what it's building. நம்ம வந்து மொத்தமாக அது கொடுக்கறத விட ஒன்றா கொடுத்தா it will do it better. ஓகே சூப்பர். நம்ம வந்து இப்போது we'll just start with this. Let's not even focus on authentication. இப்போ வந்து நம்ம இதை மட்டும் பண்ணலாம். வேர் ஒரு ஃபோக்கஸ் வியூ இருக்குது, ஒரு Kanban போர்ட் இருக்குது அண்ட் there is a task management இருக்குது, அவ்வளோதான். ஸோ நம்ம இதை எடுத்துகிட்டு இதில் போட்டுறோம். நான் இங்கே ஒன்று ஆட் பண்ணுறேன். I should only have one task on in progress. இது வந்து என்னோட ஒரு ஐடியா வேர் if you don't focus on only one thing at a time you will not get anything done. So for that I just have this. Okay, so நம்ம Lovable we are putting this out. Let's see what happens. Okay, so it's doing something. ஸோ இது எப்படி இருக்குன்னா நம்ம வந்து ஒரு டெவலப்பர் ஹையர் பண்ணிவிட்டு அவங்ககிட்ட ஒரு ஐடியா கொடுத்துட்டு அவங்களோட ஷோல்டருக்கு மேலே இருந்துட்டு மானிட்டர் பார்க்குற மாதிரி இருக்குது. இட்ஸ் டூயிங் சம்திங். எக்ஸாக்டாக என்ன பண்ணுதுன்னு புரியல, பட் இட் லுக்ஸ் ப்ராமிசிங். லெட்ஸ் சி. ஓகே, ஸோ ஏதோ ஒன்று வருது. ஓகே, ஸோ இட்ஸ் கால்ட் ஃபோக்கஸ் டு டூ அண்ட் இட் ஹேஸ் தி ஆப்ஷன் டு ஃபினிஷ் ரெக்கார்டிங் திஸ் வீடியோ. ஓகே, ஒரு டாஸ்க் ஆட் பண்ணலாம், அதை எடுத்து போடலாம். அதை நம்ம வந்து ட்ராக் பண்ண முடியல. ஏன் முடியல? ட்ராக் பண்ண முடியல. இட்ஸ் நாட் ஒர்க்கிங்.
Okay, so எனக்கு அது ஃபர்ஸ்ட் இந்த UI பிடிக்கல. I just really want to change the UI. I don't like how this UI looks. Completely change it to be more modern. Use only black and white colors. Use shared CN components for reference. ஸோ நான் என்ன பண்ணேன் அப்படின்னா, I used a tool called Whisper Flow to talk to my to basically use voice dictation, and it's just faster and better for the video. And chat CN அப்படின்றது ஒரு UI library. So இதெல்லாம் some of the words if I use எனக்குமே அது பெருசாக தெரியாது, but I just been practicing, so அதனால சிலது வரும். But you'll see, I'll tell you what chat CN is. So this is called Shared CN, which is basically a UI library. So இந்த Shared CN அப்படின்றது ஒரு style of buttons that I've just been comfortable building. ஏன்னா எனக்கு கலர்ஸ் பெருசாக புரியாது. So this is all black and white, அதனால ஈஸியாக இருக்கும் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு. So now I've asked it to just change the UI. First நம்ம அதை தான் மாற்றணும், ஏன்னா it looks very bad. Okay, slightly better, but still not very modern. ஸோ நீங்கள் இந்த டைமில் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, you can also give it screenshots. So that way it has a visual reference. Let's say I can just take a screenshot of this to say I want the UI to look exactly like this. ஸோ நீங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்ச ஆப்பில் இருந்து இல்லைனா வந்து ஒரு டிசைன் ரெஃபரன்ஸில் இருந்து யூ கேன் ஜஸ்ட் டேக் அ ஸ்க்ரீன்ஷாட் அண்ட் சே எனக்கு இந்த மாதிரி யூஐயில் ஐ வாண்ட் தி ஐடியா அப்படின்னா இட் வில் பி ஏபிள் டு டேக் தட், ஹோப்ஃபுல்லி இட் வில் பி ஏபிள் டு டேக் தட் அண்ட் தென் ஷோ இட் இன் தி ஆப். அண்ட் Lovable.dev, right now I'm using a paid plan, but free tool இருக்குது. You can just go and start exploring yourself. So all the tools that I'm showing all have free plans. Okay, maybe still don't like it, but sorry, okay, this is still slightly better. Okay, now let's test the functionality. Finish this video. So next வந்து நம்ம debug பண்ணணும். So tell it I'm not able to drag and drop the to-dos. So நீங்கள் usually AI coding பண்ணுறப்போ you'll have to go step by step, you'll have to test everything because it will definitely miss some of the functionalities. So we have to spend a lot of time. அது எதெல்லாம் நல்லா பண்ணோம் அப்படின்னா, இந்த UI structure, the copy, the colors and all that it will do really well. The actual functionality, sometimes it might mess it up, but you still have to test it. So இப்போ இதுவே வந்து it will give us some suggestions in terms of okay, இந்த ஒரு ஃபைல் பெருசாக இருக்குது, can we refactor. ஸோ ரீஃபேக்டர்னா என்னென்னா, நம்ம ஒரே ஃபைலில் நிறைய கோட் எழுதாமல் அதை கொஞ்சம் ஆப்டிமலாக டிஃப்ரெண்ட் ஃபைல்ஸ் ஸ்ப்ளிட் பண்ணி எழுதுறது. இஃப் யூர் டெவலப்பர் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் டர்ம், இஃப் நாட் AI can help you. Okay, let's see if it works. Video record. Hey, I can drag. Okay, but still it won't go there. I can drag, but I'm not able to place it in a column. And like if you're a developer, in the drag and drop functionality is usually a pain. இதை வந்து நான் ஏன் இதை ஆரம்பிச்சேன்னு தெரியல, பட் ஓகே ஆரம்பிச்சாச்சு. let's see if we can get it to work. Yeah, see, like droppable areas. Okay, it says it's been fixed. Okay, something happened, it broke, error. Okay, so best thing about all these tools, error வந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம எதுவுமே பண்ண வேணாம், அதே ஒரு ஆப்ஷன் கேட்கும், ட்ரை டு ஃபிக்ஸ் இட்னு. ஸோ இட் கோ த்ரூ தி எரர் மெசேஜஸ் அண்ட் ட்ரை டு ஃபிக்ஸ் இட். ஸோ நம்ம இதில் வந்து அங்கே டீபக் பண்ணணும், எரர் மெசேஜ் படிக்கணும் அப்படின்றது இல்லை. யூ கேன் சிம்பிளி ஜஸ்ட் ப்ரெஸ் அ பட்டன், இட் வில் டேக் கேர் ஆஃப் இட். ஸோ அதுவே சொல்லுது எரர் அக்கர்ஸ் பிகாஸ் ஓகே ஐ டோன்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் அண்ட் ஐ டோன்ட் ஹாவ் டு. ஓகே, ஸோ லெட்ஸ் சி. வீடியோ ரெக்கார்டிங் டாஸ்க் ஆட் பண்ணிட்டேன். ஐ கேன் ட்ராக், but it says task moved, but I still don't see it. Let's say refresh it. ஸோ இப்போ இன்னொன்று என்ன ஆகுது, which we have to fix, some point fixes, task create பண்ணுறோம், அது எங்கேயுமே போய் சேவ் ஆக மாட்டேங்குது. ஸோ that's where Supabase helps. So I'll talk in a second, I'll talk about what is Supabase and why is it useful for us. So yeah, Kanban board component is the problem. Okay, video recording. ஓகே, ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி நம்ம வந்து நிறைய ஒரு ட்ரை பண்ணி அது வந்து இட் இஸ் நாட் இம்ப்ரூவிங் அப்படின்னா, யூ கேன் கெட் a little bit more specific in the prompt saying that capital வேணும், nothing you're doing is working, try something completely different, do not stop working until the issue is fixed.
ஸோ நான் வந்து இட் ஹேஸ் certain approach it's trying. Now I'm specifically telling it நீ ட்ரை பண்ணுற எதுவுமே ஒர்க் ஆகல, ட்ரை சம்திங் டிஃப்ரெண்ட். அண்ட் ஐ ஆல்சோ added this one line saying do not stop working until it is fixed. It just to give it the seriousness that okay, I should just try to fix this bug. Yeah, so now what it will do is it will try something different where it completely revamps entire code to get it to work. Okay, so it says it's completely revamped. Let's see. Oh, okay, it worked. So you can now drag and drop between multiple areas. Perfect. So that is one thing. Now is a good time to talk about Supabase. So Supabase என்னதுன்னா, actually எனக்குமே எக்ஸாக்டாக Supabase என்னதுன்னு தெரியாது. I'm going to ask Perplexity, what is Supabase? I don't want to give wrong definitions, so that's why. Open source alternative to Firebase. Okay. What is Firebase? And நீங்கள் இந்த மாதிரி இன்டர்நெட்டில் if you're trying to learn new concept, just keep asking questions. Mobile and web application development platform created by Google. Okay, explain to me like I'm 5. In the prompt quota, any concept that you're trying to learn, it will simplify it. So for example, I still actually don't understand what Firebase is. Magical helper that makes you sandcastle. Okay, still purila, but we don't need to fully understand. So basically think of Supabase like this. It is a way where உங்கள் ஆப்லேருந்து டேட்டா ஜென்ரேட் ஆகுது, உங்கள் ஆப்க்கு ஒரு ஆத்தென்டிகேஷன் தேவை, உங்கள் ஆப்லேருந்து வர டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ணி ரிட்ரீவ் பண்ணுறதுக்கு Supabase is a database that you can create and it will store. Now the best thing is Lovable has a Supabase integration, so it will directly create the table, it will directly do everything. So நம்ம வந்து we don't have to worry about all that. So now what I'm going to do is ask, let's create a backend with Supabase with authentication as well as creating and saving all the tasks that we are creating here. Okay, so நம்ம வந்து first we have to connect to Supabase. So இப்போ வந்து நான் என்ன பண்ண போறேன், I already have a project, so I'm just going to create a new project and connect it to that. So நம்ம இந்த orgலயே, and like once you create a Supabase account, I already have it created, so அதனால எனக்கு இது கேட்கல, but you have to create a Supabase account, create an organization. So here I'm going to say Tamil YouTube to-do list. Okay, so இது வந்து closest region, that's all. So you just simply follow the basics, you should be able to do it. Okay, so இப்போ இது வந்து create பண்ணிருச்சு. Now I'll go here and just connect it to that. I have this connect your project. Okay, I have to activate the project. So I will go here, I will go to, yeah, so I was setting up the project. It takes a little bit of time to set up initially, that's why it's not active yet. So இது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் I will be able to connect it. It is still, but okay, let's go back and try to connect. Okay, so இப்போ தான் வந்து it is still like getting up. So far நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னா Supabase அப்படின்ற ஒரு அப்ளிகேஷனில் போயிட்டு we've created an organization, we've created a project and we're going to connect that project to Lovable. இது ஏன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா Supabase will act as a backend for our app where it will save all the data, it will handle the authentication and it will be the source of truth for our app to work. So நம்ம எந்த ஆப் ஒர்க் பண்ணாலும் நம்ம யூஐயில் பார்க்குறது ஒன்று. இப்போ நீங்கள் லாகின் பண்ணி பார்க்குறப்போ இன்ஸ்டாகிராமில் ஃபீடில் போஸ்ட் வருது, ஃபேஸ்புக்கில் போஸ்ட் வருது அப்படின்னா அது எல்லாமே உங்களோட ப்ரொஃபைலில் எங்கேயாவது சேவ் ஆகிருக்கும். ஸோ அந்த செட்டப் தான் இப்போ நம்ம வந்து Supabaseல பண்ணுறோம். The advantage of working with Lovable is that it can handle all the Supabase complexity for you. For example, இப்போ வந்து நம்ம ஒரு நேட்டிவாக Lovable இல்லாமல் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்ம டேபிள் கிரியேட் பண்ணோம், நம்ம அதுக்கான ஸ்கீமா டிஃபைன் பண்ணோம், ஸ்கீமான ஒரு டேபிள் என்ன ரோஸ் அண்ட் காலம்ஸ் இருக்கணும் அப்படின்றத நம்ம டிஃபைன் பண்ணோம். With Lovable integration, it will automatically do it based on our app's use case. Okay, your app is now connected to Supabase. Okay, so நம்ம வந்து இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, let's start by creating a user profile and storing their tasks along with the status in their user profile. So now it's creating the profiles. And mostly in the மாதிரி கேட்டுச்சுன்னா you can just apply changes and then it will automatically go and apply that to your database. It says migration has been applied successfully. I don't know what that means. Okay, super. நம்ம அது பண்ணியாச்சு. ஆனால் அது எப்படி கரெக்டாக ஒர்க் ஆகுதா இல்லையா நம்ம டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு we'll have to add authentication. So நம்ம வந்து let's do this. அண்ட் நம்ம இதே ஃபங்க்ஷனாலிட்டி நம்ம Lovable இல்லாமல் மற்ற டூல்ஸ்லையும் அச்சீவ் பண்ண முடியும். இட் லுக் ஸ்லைட்லி டிஃப்ரெண்ட் பட் ஆல்மோஸ்ட் ஆல் ஏஐ கோடிங் டூல்ஸ் வில் கிவ் யூ சேம் லெவல் ஆஃப் ஃபங்க்ஷனாலிட்டி. ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா, நம்ம பண்ணல, இல்லை ஏஐ பண்ணுது. என்ன பண்ணுது அப்படின்னா, இட்ஸ் கிரியேட்டிங் அ லாகின் அண்ட் சைன் அப் பேஜ் ஸோ தட் பீப்புள் கேன் சைன் அப் ஃபார் யர் ஆப். தே கேன் லாகின் யூஸிங் த சேம் ஐடி. நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் அந்த ப்ரொஃபைலில் அவங்களுக்கான டாஸ்க் ஸ்டோராக இருக்கும். ஸோ தென் தே கேன் யூஸ் தட்
to like see what they're working on. So now you have the sign up page. Okay, now auth providers email மட்டும் தான் இருக்கு, which is okay. Like we'll just use email for now. அதுவே do you want to implement the task persistent அப்படின்னா task persistence அப்படின்னா நம்ம யூசர் கிரியேட் பண்ணுற டாஸ்க்கை இட் ஷுட் சேவ் அண்ட் இட் ஷுட் ஷோ அப் த நெக்ஸ்ட் டைம் தே லாகின். ஸோ தட்ஸ் வாட் வி ஆர் கோயிங் டு இம்ப்ளிமெண்ட் நவ். ஓகே, ஸோ லுக்ஸ் லைக் இட் இஸ் டன் இட். நவ் லெட்ஸ் ட்ரை இட் அவுட். ஸோ நான் இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா, ஐ வாண்ட் சைன் அப். ஐ டோன்ட் ஹேவ் அன் அக்கௌண்ட், ஸோ ஐம் ஜஸ்ட் கோனா sign up. Okay, super. ஸோ இப்போ வந்து என்னோட இமெயிலில் ஐ ஷுட் சி. ஓகே, கன்ஃபார்ம் யுவர் இமெயில். ஓகே, சம்திங் இஸ் ராங். ஸோ இது வந்து லோக்கல் ஹோஸ்ட் 3000 போயிருக்கு, which means that it is not yet fully configured. So what we will do is we will go back to the app and we will publish it. So that way we can access it from a URL. நான் ஏன் நம்ம லைவாக பண்ணுறேன்னா, ஆல் தீஸ் இஷ்யூஸ் யூ வில் என்கவுண்டர், ஸோ யூ வில் நோ வை இட் ஹேப்பன். ஸோ இப்போ நமக்கு வந்த இஷ்யூ வந்து இட் இஸ் டெவலப் இன் லோக்கல் என்வாயர்மெண்ட். ஸோ அதனால் அந்த லோக்கல் ஹோஸ்ட் யூஆர்எல் வச்சு தான் ஆத்தென்டிகேஷன் அனுப்புது. ஸோ தட் வே வென் ஐ கிளிக் ஆன் இட், இட் இஸ் நாட் ரன்னிங் பிகாஸ் இட் இஸ் நாட் ஹேப்பனிங் ஹியர். ஸோ நவ் வி ஹவ் பப்ளிஷ்ட். ஸோ நவ் தி ஆப் தட் வி ஹவ் பில்ட் இஸ் லைவ் ஆன் அ பப்ளிக் URL. ஹோப்ஃபுல்லி இட் இஸ் லைவ். ஸோ நான் இங்கே நம்ம சைன் அப் பண்ணி ட்ரை பண்ணலாம். ஸோ லெட்ஸ் சே okay, so now one more email. வரல, இமெயில் வரல. ஏன் வரல? Okay, I'm going to try with a different email. Okay, sign up. Yeah, I'm going to sign up. Okay, let's try again with a different email. So sometimes Supabase la email anupuradhu konjam like it will have its issues, but you can try it out. Okay, so now this is a new email that I've gotten. Idhu varala. Okay, so now it's time to go back to Lovable and say authentication is not working. So neenga mudinja alavukku if you're able to give a lot more information to Lovable, it will show you, like it will tell you that okay, inga da issue irukku அப்படினு. Now literally எனக்கு வந்து URL na கொடுத்துட்டேன், so that it can see it's a localhost URL. Yeah, so now it's like doing something. Okay, so இப்போ நம்ம வந்து Supabase ல we'll have to set the URLs for it to work properly. So நம்ம வந்து இங்க site URL இருக்கு. We will also set so we'll all have to set redirect URLs. So redirect URL என்னன்னா, அந்த authentication முடிச்சதுக்கு அப்புறமா it has to go somewhere. So நம்ம அதான் செட் பண்ணுறோம். So redirection URL I will now have localhost 3000. I will also have நம்ம ஆப்போட actual URL, which is this. Yeah. Okay, now let's try again. இப்போ நான் இந்த email which I'll try to sign up. Okay, this is not happening. Let me do it again. So mostly on the link expire ஆயிருக்கும், that's why it's not happening. So நான் இப்போ வந்து URL I'm going to sign up. Email hopefully should have gone. Okay, so email வரல. I can just go and ask here ஏன் ஒன்று இமெயில் வரல அப்படின்ட்டு. So sometimes Supabase it won't send you the email automatically because Supabase has to configure like an email provider to send it. So நம்ம இன்னொரு என்ன ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்னா, actually if this doesn't work, we can move to a simple ID password based login. So that can also work. Oh, okay. So there is an option to disable email confirmation. So that way people don't have to go confirm their email. அது எங்கே பண்ணலாம் அப்படின்னா, authentication. See, you can see that these users are created
பட் நம்மளால் லாகின் பண்ண முடியல. ஸோ அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, we can go and disable email confirmation. ஸோ கன்ஃபார்ம் இமெயில் நம்ம வந்து டிசேபிள் பண்ணிடுவோம். ஓகே, ஸோ let's see if we're able to log in with this. Okay, so now I can sign up without setting a password. Sorry, without confirming my email. Okay, now user is already registered. Let's see. Actually, I can just use a different email. I can just use a test email. ஏன்னா நம்ம வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ண வேணாம் அப்படின்றதுனால, so I've just used test.test.com, signed up, and I'm logged in. So which means that the user is now authenticated. ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, டெஸ்ட் டாஸ்க் இந்த ஃபங்க்ஷனாலிட்டி இப்போ வந்து இதை நான் இன் ப்ராக்ரஸ் போடுறேன் and it's there. So now what I want to do is I want to log out and log back in to see if it is like it's still there. Actually it is still there, but let's try it properly. Add a logout button, make the UI better by adding a title on top, creating a form. Yeah, actually இது போதும், ரொம்ப லாங்காக போயிட்டுருக்கு. ஸோ let's see if we can just finish with that, where I will log out, log in, நம்ம கிரியேட் பண்ண டாஸ்க் வந்து அங்கேயே இருக்கணும். ஸோ that is the goal. ஓ சூப்பர், லாக் அவுட் இருக்கு. ஓகே, ஸோ நம்ம வந்து இப்போது டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு ரெடி ஆகிட்டோம். வாட் we will do is whatever changes that we have done, we will publish it and then we will see how it works. ஓகேவா? ஸோ நம்ம வந்து ஒரு ஃபுல் ஃப்ளோவில் பார்க்கலாம். ஸோ now இந்த URL I am opening in an incognito window so that there is no login anything. ஸோ நான் ஒரு random dummy email I'm going to sign up, test@tamilyoutube.com, random பாஸ்வேர்டு வந்து tamilyoutube123. ஓகே, ஸோ இப்போ நான் சைன் அப் பண்ணிட்டேன். finish this video. ஸோ ஒரு டாஸ்க் க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு அந்த டாஸ்க்கை நான் இன் ப்ராக்ரஸ்க்கு போடுறேன். ஸோ இன் ப்ராக்ரஸ் மூவ் ஆகிடுச்சு. ஸோ ஐம் லாகிங் அவுட். வாட் we are testing is the task still there? So test@tamilyoutube.com, tamilyoutube123, இதுதான் பாஸ்வேர்ட். ஸோ ஐ ஷுட் பி ஏபிள் டு சைன் பேக் அண்ட் ஓகே, இட்ஸ் தேர். ஸோ நம்ம இப்போ இந்த வீடியோவில் என்ன ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா, அலாங் வித் 1 million other task management app, நம்மளும் ஒரு task management create பண்ணியிருக்கோம். But okay, see, the video is not about like the task management idea. What I really wanted to prove is that லாஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம ஒரு சிம்பிள் ஆப் பார்த்தோம், வேறு இட் டசன்ட் டூ மச். ஹியர் we've been able to build an authentication, we've been able to build persistence. அதாவது நம்ம கிரியேட் பண்ண டேட்டா நம்ம எங்கே கிரியேட் பண்ணமோ அந்த ஸ்டேட்லேயே இருக்குது. அண்ட் ஆன் டாப் ஆஃப் திஸ் யூ கேன் கீப் பில்டிங். பட் ஹோப்ஃபுல்லி திஸ் வீடியோ ப்ரூவ்ஸ் த கான்செப்ட் தட் நம்ம ஒரு சிம்பிள் ஆப்பில் இன்னும் கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடான ஆப் கூட நம்மளால் பண்ண முடியும் அப்படின்ட்டு. அண்ட் as we keep going forward, நம்ம வந்து we will start building even more complicated apps so that உங்களுக்கு வந்து எல்லா யூஸ் கேஸ் எல்லாமே நம்மளால் வந்து தனியாக பண்ண முடியும், நம்மளால் இந்த AI டூல்ஸ் வச்சு பண்ண முடியும் அப்படின்றது you will know. So for now, that's it. This is an app that we built. Looks very black, but that's what we have. Actually, you know, and like just இந்த படையப்பால வந்து சிவாஜி சார் சொல்கிற மாதிரி வந்து இன்னும் ஒரே ஒரு சேஞ்ச். கலர்ஸ் எனக்கு வந்து இந்த பிளாக் ரொம்ப அடிக்குது. இட்ஸ் டூ பிளாக் ஃபார் நவ். லெட்ஸ் see if we can just make the colors look a little better. ஏன்னா ஒரு ஆப்போட ஃபங்க்ஷனாலிட்டி விட அது எப்படி பார்க்குறதுக்கு இருக்குது அப்படின்றது தான் வந்து இட் வில் கிவ் த யூசர்ஸ் சம் லெவல் ஆஃப் ட்ரஸ்ட். ஸோ ஐ ஜஸ்ட் வாண்டட் டு லுக் ஸ்லைட்லி பெட்டர். ஓகே, ஸோ லெட்ஸ் அப்டேட் த கலர்ஸ் டு கிரியேட் அ மோர் விஷுவல் ப்ளசன்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். But okay, maybe that's the best that we can get. Can you ஓகே, அட்லீஸ்ட் இருக்கிற கலர்ஸ்லேயாவது ஒரு ஹெட்டர் ஃபுட்டர்லாம் வச்சு கொஞ்சம் ஒரு பாலிஷ்ட் ஆப் மாதிரி இருக்குமா அப்படின்றத பார்க்கலாம். அவ்வளோதான், லாஸ்ட் ப்ராம்ப்ட். இதுக்கப்புறமா வந்து வில் ஸ்டாப். ஓகே, ஸ்லைட்லி பெட்டர், நாட் பேட். ஓகே,
சூப்பர். ஸோ அப்போனா வந்து இதுதான் ஃபைனல் ஆப். ஸோ யா, திஸ் இஸ் த ஃபைனல் ஆப். இட் இஸ் கிரே, நாட் பிளாக். இட் இஸ் அ ப்ளூ வெட்டிங். ஸோ நம்ம இந்த லாஸ்ட் ஐ டோன்ட் ஆக்சுவலி எவ்வளோ நேரம் ஆச்சுன்னு கூட தெரியல, மேபி 30 minutes, மேபி 40 minutes. அண்ட் வாட் வி பின் ஏபிள் டு இஸ் சூப்பர் இம்பார்ட்டன்ட், ரைட்? நம்ம வந்து ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு யூஐயில் ஒரு ஆப் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து நம்ம அப்படியே விடல. நம்ம ஒரு ஆத்தென்டிகேஷன் கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம், which means that someone in the URL வச்சு they can log into the app, they can create a task, they can play around with it. 2, நீங்கள் கிரியேட் பண்ண டாஸ்க் உங்களோட ப்ரொஃபைலில் இட் வில் பி சேவ். ஸோ திஸ் இஸ் த பேசிக் ஆஃப் எனி அப்ளிகேஷன் தட் வி வாண்ட் டு டெவலப். ஒரு யூசர் இருக்கணும், அந்த யூசரால் வந்து ஆத்தென்டிகேட் பண்ணி பார்க்க முடியணும். அவங்க உள்ளே போனதுக்கப்புறமா அவங்களோட டேட்டாவை அவங்களால பார்க்க முடியும். அண்ட் அதை நம்ம பண்ணியிருக்கோம் இன் less than an hour. ஸோ ஐ திங்க் இட்ஸ் எக்ஸ்ட்ரீம்லி பவர்ஃபுல். நம்ம ஃபியூச்சரில் இன்னும் நிறைய காம்ப்ளிகேட்டடான யூஸ் கேஸஸ், இன்னும் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான யூஸ் கேஸ், நாட் ஜஸ்ட் டு டூ லிஸ்ட் அது மாதிரி பார்க்கலாம். பட் அன்டில் தென், தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங். என்கிட்ட வைக்கிறதுக்குலாம் அதுவும் இல்லை. ஸோ தேங்க்யூ.